morning, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pembahasan tentang Analytical Exposition Text khusus untuk siswa kelas 11 fase F, di mana di sini akan kita bahas tentang social function dan generic structure dari text analytical exposition. Adapun dalam materi kali ini, ia akan dibahas the objective of learning, tujuan pembelajaran. Yang kedua, seputar analytical exposition text. Yang ketiga, social function. Dan keempat, generic structure. Dan diakhiri dengan exploration seed. Baik, kita awali dengan konten yang pertama. The objective of learning of reading skill, talking about analytical exposition text, we are going to discuss about the generic structure of the text and also the social function. Adapun tujuan pembelajarannya ditekankan pada peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks atau generic structure dan fungsi sosial dari text analytical exposition dengan benar. Yang selanjutnya, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan ide pokok dalam text analytical exposition dengan tepat. Apa sebetulnya analytical exposition text? Analytical exposition text didefinisikan sebagai argumentative text presenting some supporting ideas based on the writer's opinion and proven by relevant arguments. And then, this text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speech or lecturers, research report, and etc. Analytical exposition text is also popular among science, academic community, and educated people. In practical, marketing division apply this text for getting more customer or clients. The next, we are going to talk about social function. The social function of this text is to persuade the reader or listener that something is the case. To make the persuasion stronger, the speaker or the writer gives some arguments as the fundamental reason why something is the case. Jadi, pembicara maupun penulis akan memberikan argumen terhadap topik yang dibahas dengan menggunakan text analytical exposition. Selanjutnya, kita beralih ke generic structure. The generic structure of this text includes thesis, argumentation, and rhetorician. Di bagian thesis, the writers try to introduce the topic which will be talked about. And then on the arguments, the writers try to give some points or the main argument, which is followed by the elaboration to develop and support each point of the arguments. And then on the rhetorician part, di sini the writers or the speakers try to give raise statement, atau dalam hal ini the writer's position in the case diperkuat kembali. Setelah kita mengetahui tentang apa itu analytical exposition text, kemudian apa itu social function dan generic structure, kita lanjut ke bagian exploration seed. Dalam slide di sini ada judul sebuah teks dengan Should children wear hats at school? The writers try to ask the readers why the children should wear hat at school. Di sini kita jumpai ada 4 paragraf. I believe that. Firstly, secondly, kemudian in my opinion. Kira-kira masing-masing paragraf ini termasuk kategori yang mana? Kalau kita bicara tentang generic structure, let's see on the next explanation. I believe that you should always wear a hat at school when you are playing outside to stop you from getting sunburn. Ada di paragraf 1, disebut dengan istilah thesis. Paragraf 2 diawali dengan
firstly menunjukkan argumen yang pertama. And then the next paragraph secondly menunjukkan argumen yang kedua. Dan di paragraf terakhir itulah yang disebut dengan reiteration. Sehingga di sini tuliskan in my opinion. Jadi menurut the writers, all school students should wear hats. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Paragraf keempat menunjukkan reiteration, the writer's position in the case, di mana di sini memberikan restatement all students should wear hat. Now try to complete each table following in every analytical text. Kita perhatikan ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Let's find it. Paragraf 1, thesis. Paragraf 2, arguments. Paragraf 3 adalah reiteration. Di mana di sini main pointnya adalah cars should be banned. Paragraf 2, firstly, argumen pertama, secondly, argumen kedua, thirdly, argumen ketiga. In conclusion adalah the writer's position. So, the last social function is to convince the readers that cars should be banned in the city. Demikian kiranya untuk pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.